kinh nghiệm cũng giống như là công việc thông dịch của con. Thực ra thì con không có sử dụng từ là phiên dịch, nhưng mà con sẽ sử dụng từ là thông dịch. Vì phiên dịch đó thì nó có một cái ý nghĩa khác, có nghĩa là từ cái lời đó mình có thể phân tích ra thêm vài cái ý nghĩa nữa, hoặc là thêm hoặc bớt những lời ở trong cái lời nói của Ngài. Nhưng mà thông dịch đó thì chỉ là thông dịch như nó đang là, hoặc là thông dịch chính xác những gì mà Ngài nói thôi, không thêm và không bớt, và tròn đủ như vậy. Cho nên là con là người thông dịch chứ không phải là phiên dịch. So I'm going to share a little bit about my translation experience. I started meditation in the year of 2015. Yeah, I started meditation in 2015. My parents are meditators. They practice at the Goenka's retreat, the Goenka's in California. And because I came from a family of, it is very natural that they invite me to a meditation retreat. So I registered and attended a Goenka's 10-day meditation retreat. And it was awful. It was something that was unbearable, not being able to speak. I have to meditate 8-9 hours a day. And nobody told me that I cannot eat in the afternoon. At that time, finishing the 10-day meditation retreat was a big challenge for me. But I completed it. I didn't really meditate. I just closed my eyes and really prayed that the session would be over, as soon as possible. And I was turning, twisting, standing up. I couldn't sit still. And then I wanted to go home. On the 5th day, I wanted to go home. I came and see my teacher, and I told them, this is the cult. Whatever you guys are doing here is a cult. It's not right. You're starving people, you make them sit still for hours. It's not right. So they told me, you should continue. Even though you hate it, you should continue. I said, well, I don't have a choice because I don't have a car. I can't go home. So I stay and finish the 10 days. And then the next year, my parents asked me to organize like a transportation bus to take all the meditators up to the center. From where we were to the Goenka Center is about 6.5 hours drive. And we have to transport about 50 people. So I rented a bus, organized, paid the fees, and transported 50 people to the Goenka's retreat. And I was under the assumption that after I drop them off, I can go home with the bus driver. But after the bus driver dropped all of us at the retreat, he didn't know, so he left. So I got stuck at the center with no ride home. And I went and seek the permission to stay for 10 days because at the Goenkas, you have to register ahead of time. So knowing my situation, they accepted me to the 10-day retreat, my second time. And I practiced. I followed the schedule. I woke up at 4 a.m. and I just followed. And they told me that you should not be talking to animals. And I was thinking, why would I be talking to animals? And by the 8th day, I was talking to bunnies because I wasn't able to talk for a long time. So every time I see squirrels or bunnies, I would talk to them.
But the second time of the meditation retreat, I had a really awesome experience. Like I experienced extreme bliss, like this blissful feeling of happiness that I've never felt before. And towards the end of the retreat, I experienced a complete they call it banga, which is your whole body just dissolved. So I experienced no body, and it felt so light, and it felt so blissful, and I was very happy. But again, I told my parents I would never come back again. And then the third time, I came back because I have to take like an older relatives to the retreat. She said she won't go if I don't take her. So I registered and I went with her. And just like that, I continue retreat after retreat. I lost count of how many 10-day retreats I attended, and I did that for 6 years. In around 2018, I attended a Dhamma teaching by Sayadaw Kovidat from the Pa Auk Sangha. It was his first time teaching in the US. And his English was not so understandable. So as I came to the Dhamma, Sila, Samadhi, and Panya, I remember the words from somewhere. I can recall those words, which I've never heard of or seen before, and I was able to translate. And it was very natural for me to recall from the unconscious. But Sayadaw told me that my translation is not good. I needed, not the Sayadaw Kovidat. He said that I don't understand Dhamma, and my translation was not good. And I need to learn. Into Vietnamese. I translated from English to Vietnamese, but because the Pa Auk Sangha use a lot of Pali languages, like terminologies, they are experts at Abhidhamma. Well, because I stuttered. Like I was stuttered, or I will ask him what that word is, and he can tell that people were very confused. They were like this. So he can tell that I was struggling. So he said, you know, your translation is not good, and you need to learn. Have you learned any Buddhist literature? Have you read any? I say, no. You know, I just attend meditation retreats. And so he told me that in order to translate Dhamma, you have to practice. That's the first thing. The second thing is you have to read Buddhist literature. Otherwise, you will not be able to translate, and you will translate it wrong. I say, okay. I say, I will teach you. So he sat with me one-on-one. Before each Dhamma teaching, he would give me like a sutra, and he would read line by line. And he's like, do you understand? Yes. How do you understand? What does this words mean? And so forth. He continued to teach me for the time that he was in the US. After that, after he left, I attended one of the retreat at Sayadaw Kipapanyo's center in Riverside. And it was a Sri Lanka meditation master. And he had a translator with him. And she was excellent. I just sat there and I was amazed. I was so amazed at her abilities to translate. She knows all the terminologies, and it was beautiful. So I asked her, how do you know all this?
And she said, well, because I have to learn, I have to read. How can I be like you? And she gave me lots of books. She gave me a bunch of books to read. She said, here, read this. It's like, how long is this gonna take me to read? She said, well, it took me 3 years. I said, okay. So I went home with all the books from Satipatthana to the foundation of Buddhism to the Nikaya. I don't know what I was reading, but it was a lot of books. And the master told me that on the last day, you should translate. So I said, okay, so on the last day, I translate. After my translation, he said, you need to learn Pali, because that's the language of the Buddhist literature. So how do I learn Pali? Say, well, you go on Zoom. This is the class that you need to take. It's called Pali 101. Go, okay. And he recommended some of the courses for me to register and learn Pali, the basic foundations of Pali, so that I can understand the sutras. So I took 3 courses of the Pali 101. But as I read the Buddhist literature and I learned the Pali language, it became more and more interesting. It was like I could not stop reading. I could not stop finding out what this treasure is. It was something that, to me, was the most valuable thing. And then I went to Myanmar. I went to Myanmar to practice with Seattle Pa'ak at the Pa'ak Meditation Center. But they didn't really teach me much. They made me work in the kitchen. So I would work in the kitchen, but the Siales in the kitchen would often scold all the volunteers. So I remember as I was separating the rice grains, they have mixed rice because it's a poor country, so their rice are mixed up. So she said, you have to separate them. Okay, I'll separate them. So I would sit there for hours. And she'd say, how do you separate them? Well, here, do this. She'd go, no. She'd say, is this breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. And that's how you should do it. I go, oh, okay. And then I was peeling the shapes of the grapefruit, and you can tell that they have the white skin in there. But if I peel it and then the white part of the grapefruit, the skin came off, she throws them away. She said, I can't use them. I said, why not? Because you were doing it with no mindfulness. You just do it. And that's how they teach me. And finally, after a few weeks, they let me join the meditation hall and attended Abhidhamma teaching. And I received Abhidhamma teaching from Seattle U Khamsa. Seattle U Khamsa is the designated teacher assigned by Seattle Pa'ak to teach Abhidhamma. And right now, he is the highest in the Pa'ak Sangha. So I received teaching from him. And when I went back here, I was receiving some kind of known around the Vietnamese community as a translator, because there's not a lot of them. There's probably only 2 or 3. So they knew, some of my Dhamma friends knew I can translate. So when Seattle came to the US in 2024 to conduct the very first meditation retreat in Garden Grove, my friend who invited Seattle to the retreat called me very urgently. She said, Cindy, I need you to come translate. I said, why? Such short notice. I have work. No, you need to come,
because we tried 3 or 4 translator already, and they could not translate. They don't understand. So, okay, but I can only translate in the afternoon. So I went to attend one Dhamma teaching in the afternoon given by Seattle. As I sat for the very first time, I've never heard of Seattle before. I've never read any of his books. I've never listened to his teaching. I had no idea who he was. Before that, I asked my friend, what is his method? Does he have a sutra? Does he have a script that he goes off or teach? And she said, let me ask his brother. So she called his brother, Ong Lin, and he said, no, there's no script. I don't know if you can read ahead of time. So there was no script. And I sat next to Seattle for the first time. And as he gives his Dhamma teaching, the minute he speaks, the whole room was just complete stillness and darkness. I could see no one. I could not see anyone else. I couldn't hear anything else except the absolute vibration of his voice. And it went through my ears, and the words came out as if somebody else was speaking. And it just went in, and it just went out. But the amazing thing was, it was complete darkness, and I could not hear any sound. I could not see anyone. Just his voice, and I can feel the vibrations in his words. If he breathed a little bit light or heavy on his pronunciation, I can hear it. I can tell there's strong vibrations. As I was listening to him, all the questions that I had about meditation, about my experience, about where I was stuck, about something that I was dissatisfied with. As he goes along, he's starting to unlock and answer all those blockage. Everything it's like you start to peel layers after layers after layers. And as if it was like I came into contact with some kind of power that I was unfamiliar with. I don't know what it is, but it's a strong, strong vibration, strong force. After the first afternoon session, a lot of the yogis came and they said, your translation is beautiful. We finally can understand. We can understand what he was teaching. You have to come back tomorrow. I said, but I have work tomorrow. No, you have to come back tomorrow. Otherwise, everybody here will miss out. They will not be able to receive this valuable gift. So you have to come back. So I went home, settled my work, and I came back the next day. And just like that, I translated the whole day, day after day, day after day, for 6 days. 2 of the 3-day retreats. After I finished, Seattle left. Seattle left to another country, Vietnam or somewhere. After he was gone, as I was doing my daily activities, like washing dishes or walking, that voice is still in my head, and it comes and it goes. Like there's some parts where his teaching is so cleared and so detailed, and it would be like that for 15, 20 minutes. Like his sentences, that part of his teaching, like it's like he's teaching again,
but segments by segment. Some day it will happen like that for a few hours. Some days just a few minutes, but it was like that for over a week. And I asked Seattle, I think I'm going crazy, because I hear voices in my head and I can still hear your voices and your teaching. And he said, that is the power of Dhamma. You came into contact with Dhamma, and that's all he said. And after that 2 retreats, when he came back in September, I helped organize 5 to 7 more retreats back to back until December. Then he came back again for Wasa, and I organized the Dhamma tour. And now here we are again, is the second Dhamma tour. And just like that, I would translate for every of his Dhamma teaching, except sometimes when I'm tired, or sometimes I would like to give the opportunity for other translators to learn, to translate and experience as well. So we would take turns. But yesterday, as I was sharing to the people who wanted to learn about translation, there's many translators, and it's easy to read Buddhist literature. And the difference between translator is, first of all, is the practice, and second of all is you have to know and feel how valuable Dhamma is. Dhamma is so valuable, and you have to have that appreciation and that gratitude. So when you deliver with care. You deliver with utmost care. Like Seattle handed to me some treasure, and I carefully handed over to the audience. That is how much I am careful with the words, with everything that Seattle say. I want to make sure that if it's not 100%, I would try my best to deliver that treasure to everyone in the audience. Because to me, nothing is more valuable than Dhamma. And here you are receiving that right now. And for the people who want to translate, it is not a job. You don't get paid. It is the work that requires your own practice, your own research, but most of all, because of your practice, it's very natural that you value and appreciate it. You have to have that appreciation, and you have to value that, so that it no longer becomes a work, but a very natural gift that we deliver. We want to spread. And I was sharing with my roommate last night, is my desire is to help Seattle spread Dhamma, at least across the US, at least where I'm most comfortable and have some connections. I want to help bring this beautiful teaching to as many people as possible. So we travel from states to states throughout the US. Everywhere we go, we will meet different people. And I feel satisfied. I feel satisfied with my own work. I feel satisfied of how Dhamma is being spread. I am satisfied with Seattle's teaching. And thank you for listening. Con bắt đầu sự thực hành thiền vào năm 2015. Bởi vì ba mẹ của con là những người hành thiền theo phương pháp của Ngài Goenka.
Cho nên con được sinh trưởng trong gia đình của các vị hành giả thiền sinh theo truyền thống Goenka, nên rất là dễ để con có thể đăng ký các khóa tu theo truyền thống của Goenka. Và như vậy thì khóa thiền đầu tiên của con đã được đăng ký tham dự. Trong khóa thiền đầu tiên này thì con phải ngồi thiền từ 8 đến 9 tiếng trong một ngày, và như vậy trong vòng 10 ngày. Nhưng mà ở trong khóa thiền đầu tiên thì người ta đã không nói với con rằng là con không được ăn chiều. Trong khóa thiền này thì việc con ngồi trong các thời thiền chỉ là cầu nguyện làm sao cho hết giờ, và hết giờ thì con sẽ được kết thúc khóa thiền của mình. Sau đó thì con có đến và thưa với các vị trợ giảng thiền sư. Con không cảm thấy có lợi ích. Quý vị bắt mọi người ngồi đây như vậy từ ngày này qua ngày khác, như vậy là không có đúng. Nhưng mà các vị trợ lý thiền sư luôn động viên con rằng con hãy cố gắng tiếp tục. Thì đương nhiên là con phải tiếp tục rồi, bởi vì con không thể về nhà được, con không còn sự lựa chọn, con không có xe để về, cho nên là con cần phải ngồi đây trong vòng 10 ngày. Và đó là khóa thiền đầu tiên. Đến khóa thiền tiếp theo thì ba mẹ của con bảo với con rằng con cần phải sắp xếp các phương tiện đi lại để chở các vị hành giả thiền sinh đến trường thiền từ chỗ của chúng con ở. Từ chỗ của chúng con ở thì cách trường thiền khoảng 6 giờ rưỡi đi xe, và con phải đảm bảo sắp xếp cho một đoàn thiền sinh khoảng 50 người. Con chịu trách nhiệm cho việc thuê xe cho tất cả thiền sinh đăng ký, bảo đảm họ đến trường thiền. Và như vậy thì sau khi kết thúc, con sẽ trở về lại nhà cùng với chiếc xe buýt đã thuê. Nhưng mà có điều rằng khi mà con chở các vị thiền sinh đến trường thiền thì bác tài xế xe buýt đã không nhớ để chờ con, cho nên là bác tài đã cho xe đi về, và thế là con đã kẹt lại ở trường thiền. Bởi vì không có phương tiện đi về nhà, cho nên con đành phải đăng ký thêm một khóa nữa. Và bởi vì cái ngày đầu tiên là ngày ghi danh, cho nên là con cũng có thể được nhận trong một khóa thiền 10 ngày tiếp theo, đó là khóa thứ 2. Và trong khóa thứ 2 này thì con đã thực hành thiền, con đã bắt đầu theo thời khóa. Con đã thức dậy mỗi buổi sáng vào lúc 4 giờ. Và ở đây thì người ta bảo với con rằng con không được nói chuyện với các bạn. Nhưng mà sau ngày thứ 8 thì con cũng đã nói chuyện với những người bạn của mình. Nhưng mà trong khóa thiền thứ 2 ngày thì con đã cảm nhận được giáo pháp một cách rất là tuyệt vời. Con đã cảm nhận được cái niềm hoan hỷ khi mà thực hành giáo pháp mang lại, nó chưa bao giờ có được trước đây cả. Và con cảm nhận được cái sự trải nghiệm về cái niềm hạnh phúc tột cùng này, nó trở nên rất là trọn vẹn. Và con cũng có thể cảm nhận được giai đoạn của Pháp Anga, khi mà không còn cảm thấy cái thân này nữa, cũng như là mất thân, và điều này rất là tuyệt vời. Có một niềm hoan hỷ trọn vẹn khắp cả thân tâm con. Nhưng mà một lần nữa con lại nói với ba mẹ rằng con không bao giờ quay lại trường thiền nữa đâu. Và đó là khóa thiền thứ 2 của con. Sau đó đến khóa thiền thứ 3. Tại sao con phải đi? Là bởi vì con cần phải hỗ trợ cho một vị thiền sinh lớn tuổi, và đó là người bà con của chúng con. Và người này nói rằng họ sẽ không đi hành thiền nếu mà không có con đi cùng. Và thế là con đã đăng ký khóa thiền thứ 3. Và cứ như thế, hết khóa thiền này đến khóa thiền kia, vỏn vẹn đã được 6 năm. Con cũng không nhớ hết được con đã đăng ký tham gia bao nhiêu khóa trong đó nữa. Và đến năm 2018, con có cơ hội được tham dự khóa thiền
được hướng dẫn bởi vị thiền sư đến từ trường thiền Paul, đó là ngài Sayadaw Covida. Vì đây là lần đầu tiên Sayadaw đến Mỹ để hành pháp. Bên cạnh đó thì tiếng Anh của Sayadaw cũng không phải dễ nghe. Nhưng mà con cũng đã cố gắng đã đến nghe lời dạy của ngài bằng cách là con ngồi kế cái người thông dịch viên của khóa thiền. Nhưng mà khi Sayadaw bắt đầu nói được vài phút thì người thông dịch viên của khóa thiền đã thảy micro cho con và nói rằng Cindy, anh không thể nào dịch được, em dịch đi. Và bên cạnh đó thì con cũng không có sự lựa chọn khác, bởi vì thầy trụ trì cũng nói với con rằng bây giờ khóa thiền sẽ không thể tiếp tục nếu không có thông dịch viên, và con hãy cố gắng thông dịch đi vì không có ai thông dịch cả. Trong lời dạy của Sayadaw Covida thì Sayadaw có nhắc về ba từ Sila, Samadhi và Panya. Thực ra thì con không biết ý nghĩa của ba từ này trước đây, nhưng mà khi con vừa chợt nghe về ba từ này thì có một cái âm thanh gì đó, giống như là có cái gì đó vọng lại bên con và nói rằng là giống như là con đã học từ rất lâu rồi và nó cảm thấy thân thuộc với con. Và giống như là trong tiềm thức nó gọi lại về cái ý nghĩa của ba từ này trong lời dạy của ngài. Sayadaw Covida đã từng nói với con rằng con không có hiểu nhiều về giáo pháp, nên con đã không thể nào hoàn mãn cái sự thực hành bằng cách thông dịch của mình cả. Có nhiều thứ con đã không hiểu. Thực ra thì con thông dịch cho hội chúng là từ tiếng Anh của ngài sang tiếng Việt. Và bởi vì đặc điểm của các lời dạy, các bài giảng của quý thầy ở bên trường thiền Phật là trong bài giảng có rất nhiều các từ Pali, trong lời dạy của Đức Phật có rất nhiều kinh điển, thật ra các quý thầy thì rất là ưu việt về môn Pali nữa, cho nên con cũng phải hỏi thầy Covida rất nhiều về ý nghĩa của những từ. Và như vậy thì thầy đã hoan hỷ và hướng dẫn cho con về các nghĩa của các từ Pali. Thầy nói với con rằng Cindy, con cần phải học về Phật Pháp và thầy sẽ dạy cho con. Và để trở thành một người thông dịch viên Phật Pháp thì con cần phải thực hành. Bên cạnh đó con cần phải học kinh điển, giáo Pháp. Và đó chính là cách thức mà trong một tháng trời con được học cận kề bên ngài thiền sư Covida. Ngài dạy con mỗi lần trước khi thời giảng pháp, ngài đưa cho con về các cái bài kinh và ngài đã hướng dẫn cho con từng dòng một để bảo đảm rằng con có thể hiểu được. Ví dụ như từ này có nghĩa là gì, con có hiểu được không? Ví dụ như vậy. Và sau khóa thiền một tháng kết thúc thì thiền sư Covida cũng rời khỏi Hoa Kỳ. Sau đó con lại đến với trường thiền của ngài Kiềm sư Kim Triệu. Ở đây con được gặp một vị sư tăng đến từ Sri Lanka. Và lúc đó thì cũng có người thông dịch cho thiền sư Kim Triệu. Và thật là tuyệt vời, ở đây con đã được gặp một người thông dịch hoàn toàn tuyệt vời với cái sự yêu Việt trong cái pháp hành và sự hiểu biết về pháp của cô ấy. Và con đã đến và hỏi với sư cô rằng làm sao sư cô có thể thông dịch tất cả như thế một cách rõ ràng và rành mạch, sâu sắc đến như thế. Và sư cô bảo với con rằng sư cô đã phải đọc, phải học rất là nhiều. Sư cô đã đưa cho con rất là nhiều các quyển sách. Và con hỏi với sư cô rằng sư cô có thể hoàn thành tất cả những quyển sách này trong vòng bao lâu? Thì sư cô bảo rằng khoảng 3 năm. Thì 3 năm cũng được đi. Và thế là con ôm tất cả những quyển sách mà sư cô tặng về nhà.
Nào là có các quyển sách nói về kinh Đại Niệm xứ, hoặc là nền tảng của Phật Pháp, vân vân, có rất nhiều sách về đạo Phật. Và con cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa. Vào cuối khóa của khóa tu bên Ngài Kim Triệu thì con được phép làm thông dịch viên, và con cũng đồng ý làm thông dịch cho buổi ngày hôm đó. Nhưng mà con biết rằng sau cái thời dịch của con là con cần phải trau dồi thêm, con cần phải học kinh điển Bali, con cần phải học Phật Pháp. Và thế là người vị sư người Sri Lanka cũng đã hoan hỷ từ bi để hướng dẫn cho con một số những khóa học về tiếng Bali bằng cách là tham gia các Zoom học trực tuyến. Sư cũng đã chỉ cho con một số những khóa để con có thể học, như là Bali căn bản, làm sao để có thể hiểu được kinh thông qua các từ Bali. Và như thế thì con đã tham gia được một khóa, 2 khóa, các khóa học liên quan đến Bali. Và như vậy thì, nhưng mà thật sự thì nó vô cùng là tuyệt vời. Con không thể ngừng lại các khóa học của mình khi con bắt đầu từ khóa này đến khóa khác, bởi vì con đã có thể tiếp cận đến giáo pháp. Và điều này là một điều vô cùng thú vị, và nó thật sự vô cùng giá trị, và con không thể nào ngừng cái sự học của mình. Sau đó con quyết định đến Myanmar để có thể chuyên sâu vào pháp hành. Con đã quyết định đến với trường thiền của Ngài Park để có tại trung tâm của Ngài tại Park, tại trung tâm chính. Nhưng khi con đến trường thiền thì con chưa học được gì cả, là con đã được nhận vào làm bếp. Con được làm phụng sự ở trong các bếp ăn. Nhưng mà tại cái bếp ăn thì có sư cô quản lý, các tình nguyện viên. Sư cô bảo con là phải nhặt các loại, vì lúc đó là người ta để gạo trộn lẫn với nhau, các loại gạo. Thực ra thì đất nước Miến Điện nó cũng khá là vẫn còn nghèo nàn, cho nên là cái sự sắp xếp nó cũng chưa chu đáo. Thì lúc đó sư cô bảo con rằng các loại gạo nó bị trộn lẫn với nhau, con hãy tách ra đi. Và làm sao có thể tách các loại gạo như vậy? Và con cần phải ngồi đó trong vòng 1 giờ để có thể tách các loại gạo với nhau. Và sư cô dạy con rằng con hãy đếm rằng hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, và cứ như thế trong cái việc nhặt gạo của mình. Công việc tiếp theo của con là gọt bưởi. Công việc tiếp theo của con là gọt bưởi, nhưng mà nó không có dễ để gọt bưởi cho nó đúng luật, bởi vì là cái lớp da của bưởi nó còn trắng á. Đó, còn nếu mà mình không có chú ý thì mình sẽ phạm vào cái vần bưởi bên trong. Và như vậy thì sư cô sẽ nói rằng con làm việc không có chánh niệm, con chỉ là làm mà thôi, chứ con không có giữ chánh niệm trong quá trình con làm phụng sự. Và như vậy thì một vài tháng trôi qua, và sau đó thì có khóa học về vi diệu pháp tại trung tâm thiền Park. Và con đã được cơ hội để học tại sảnh đường, con được cơ hội được phụng sự ở thiền đường. Và lúc đó thì cũng có khóa học về vi diệu pháp. Thế là con được phép tham gia khóa học này, và thiền sư hướng dẫn con là Ngài U Trâm Xá. Ngài U Trâm Xá bây giờ là một trong những thiền sư được Ngài Park chỉ định là hướng dẫn thiền sinh quốc tế, và Ngài được phép dạy Phật Pháp cho Phật tử, cho thiền sinh. Hiện tại thì Ngài đang phụng sự trong những vị trí cao nhất của Tăng đoàn Park. Và sau kinh nghiệm thực hành ở Miến Điện thì con quay trở về Hoa Kỳ. Bây giờ thì con đã nhận được cũng có rất là nhiều những cái sự hiểu biết nhất định. Thế là trong cộng đồng tu tập anh em người Việt Nam, các đạo hữu đã có thể nhận diện là Cindy là có thể thông dịch được Phật Pháp. Và thế là con cũng nổi tiếng trong cộng đồng mà anh chị em thực hành ở đấy. Và họ cũng thường hay nhờ con hỗ trợ thông dịch trong các khóa tu.
Và đến năm 2024, Ngài Thiền sư Ottamathara đến Hoa Kỳ, và một trong những người bạn của con đã đến và thỉnh cầu Ngài tổ chức khóa tu ở Garden Row. Lúc đó thì con nhận được một cú điện thoại rất là khẩn cấp từ người bạn của mình. Và người bạn của con đã nói rằng Cindy ơi, Cindy cần phải đến thông dịch ngay cho khóa tu này và Cindy phải đi ngay lập tức. Nhưng mà lúc đó là con đang đi làm và đây là một cái sự thỉnh cầu rất là gấp, con không thể sắp xếp thời gian được. Và con nói với người bạn của mình rằng thì Cindy sẽ đến thông dịch vào buổi trưa, bởi vì Cindy còn phải đi làm nữa. Và đó chính là lần đầu tiên con đến thông dịch cho khóa thiền của Ngài Ottamathara. Thật ra thì tại khóa thiền ở Golden Road này, cái vị thì ban tổ chức họ cũng đã thỉnh mời khoảng 3 đến 4 thông dịch viên rồi. Nhưng mà tình hình là thông dịch viên không thể nào hiểu được pháp của Ngài, cho nên đã không thể nào chuyển tải được cho hội chúng. Cho nên trong tình huống quá khẩn cấp thì người bạn đã nhớ đến con và gọi cho con. Và khi con đến thì thật ra thì con chưa bao giờ đọc các sách nói về các bài giảng của Ngài Thiền sư. Con cũng chưa bao giờ nghe Ngài Thiền sư giảng cả. Và con cũng không biết Ngài giảng về cái gì nữa. Ngài có dạy trong kinh điển không? Hay là Ngài dựa vào bài kinh nào? Thế là con lại hỏi lại người bạn của mình. Và người bạn của con cũng không biết nữa. Cho nên người bạn của con nói là xin đợi chút để hỏi Âu Linh. Và sau khi nói chuyện với Âu Linh xong thì con biết rằng nó chẳng có trong một cái quyển sách nào cả. Và như vậy thì con đã đến thông dịch cho Ngài Thiền sư. Khi mà con đến thì khán phòng khá tối và con cũng không thể nào nhìn được mặt của tất cả mọi người. Và con chỉ biết rằng khi ánh đèn trong căn phòng tối đấy và Ngài Thiền sư bắt đầu giảng thì chỉ có cái âm thanh nó được lan tỏa ở khắp căn phòng. Và con cảm nhận được âm thanh rất là rõ, mặc dù con không thấy cái gì ở trong đó cả, nó rất là tối. Cái phòng thật sự là hoàn toàn tối mịt. Và con chỉ có thể nghe được âm thanh mà thôi. Con không thể nhìn thấy tất cả mọi người. Con không thể nhìn thấy được rõ mặt thiền sư. Con chỉ cảm nhận được có cái âm thanh đang vọng ra. Con cảm nhận được âm thanh cái âm nó sẽ chỉ cái âm được cơ, cái vibration. Dạ, con cảm nhận được cái sự rung động trong lời giảng của Ngài. Con cảm nhận được những khi Ngài ngừng nghỉ. Con cảm nhận được hơi thở của Ngài lúc lên, lúc xuống, lúc mạnh, lúc yếu. Con cảm nhận được nó lan khắp cả khán phòng. Và có một điều kỳ diệu rằng khi mà Ngài giảng, trong bài giảng của Ngài thì tất cả những câu hỏi, những sự khúc mắc, gọi là những cản trở, những bế tắc trong pháp hành của con, nó lần lượt được khúc chiết, được cắt ra và nó được trả lời một cách trọn vẹn từ hết chỗ này đến chỗ khác. Và như vậy thì con đã có được động lực mạnh mẽ trong pháp hành của mình. Con đã được trả lời những cái khúc mắc của mình. Và sau khóa thiền này thì Sayadaw Đảo đi về Việt Nam cho một khóa, hoặc là Sayadaw đi nước ngoài, một nước nào đó. Nhưng mà trong khóa thiền, sau thời thiền đầu tiên kết thúc thì tất cả các vị hành giả thiền sinh hội chúng lúc đấy đã cảm thấy vô cùng hoan hỷ. Và họ đến và nói với con rằng con phải quay trở lại ở buổi giảng tiếp theo. Bởi vì tất cả mọi người đã có thể hiểu được giáo pháp của Ngài, đã có thể hiểu được những gì Ngài hướng dẫn và mọi người rất là hoan hỷ. Nếu như mà con không đến vào lần tiếp theo thì tất cả mọi người sẽ không nhận được món quà quý giá tuyệt vời của Pháp Bảo.
Và như vậy thì con đã quay trở lại cho ngày hôm sau, và con đã dành trọn cả ngày, và như vậy thì con lại ở tiếp tục cho đến cuối khóa thiền. Đây là khóa thiền 6 ngày. Có một điều kỳ lạ là sau khóa thiền kết thúc và khi Theodore đã rời khỏi Hoa Kỳ rồi thì con trở về với công việc của mình. Nhưng mà khi mà con làm những cái hoạt động của mình, như ví dụ như rửa chén hoặc là khi con đi bộ, thì cái âm vang, cái lời dạy của Ngài nó vẫn còn ở trong đầu của con. Và có nhiều lúc nó ở đó tưởng chừng khoảng 15 đến 20 phút, giống như là Theodore đang giảng lại bài giảng vậy. Có cái gì đó nó đang quay trở ngược lại như vậy trong tiềm thức của con. Và lời dạy của Ngài có những hôm thì nó chỉ động lại trong vòng vài phút, có hôm thì vài giờ, và cái quy trình nó diễn ra như vậy trong vòng khoảng 1 tuần. Và con đã đến và hỏi với Ngài Theodore rằng chuyện gì xảy ra ở đây vậy, con có đang bị điên không? Và Theodore đã trả lời rằng đây chính là sức mạnh của giáo pháp, bởi vì con đã có thể kết nối được với giáo pháp. Và sau đó thì Theodore lại trở lại với một khóa tu nữa vào tháng năm 2024. Và từ đó trở đi thì con lại có cơ hội để hỗ trợ Theodore tổ chức thêm nhiều khóa tu ở Hoa Kỳ nữa. Sau đó thì từ 5 đến 7 khóa tu đã lần lượt được diễn ra, từ đó cho đến tháng 12 của năm 2024. Và rồi Theodore lại quay lại năm 2025 ở Hoa Kỳ cho khóa hạ 3 tháng. Đến lúc đó thì Theodore cũng bảo con là tổ chức một chuyến Dhamma Tour. Và chuyến Dhamma Tour đầu tiên đã được bắt đầu vào kỳ hạ năm 2025. Và ngày hôm nay chúng ta đang ở trong Dhamma Tour thứ 2. Thật ra thì với công việc thông dịch thì con cũng đã cố gắng để có thể truyền tải những gì Theodore nói đến với hội chúng. Có những lúc con mệt thì con cũng nhường cho các bạn khác trong team được tham gia. Bên cạnh đó thì con cũng muốn trao cơ hội cho tất cả những ai có mong muốn được trở thành thông dịch hoặc là muốn phụng sự cho giáo pháp bằng việc thông dịch thì sẽ có cơ hội để luyện tập. Thực ra thì tối hôm qua con cũng đã ngồi lại với lại các anh chị em hoặc là những nhân duyên mà mong muốn được trở thành thông dịch viên của giáo pháp. Con có thể chia sẻ với họ rằng thực ra thì không thiếu các thông dịch, có rất nhiều thông dịch viên. Và giáo pháp thì cũng rất là dễ để cho mọi người có thể tiếp cận và học hỏi. Nhưng mà để trở thành một thông dịch viên cho giáo pháp thì nó cần một số những tiêu chí. Thứ nhất là đương nhiên là mọi người phải tự thực hành để trau dồi. Thứ hai là mọi người phải biết rằng phải rất là kính cẩn và giá trị, trân trọng. Phải rất là trân quý giáo pháp. Mình phải có một thái độ trân quý giáo pháp trước. Bởi vì giáo pháp rất khó để có được. Và giáo pháp từ các vị trưởng lão như từ ngài Theodore đã rất là cẩn thận để có thể trao truyền cho chúng ta. Thì với một người thông dịch thì chúng ta cũng phải với một thái độ kính cẩn và trân trọng như vậy để có thể truyền lại cho hội chúng bằng việc thông dịch của mình. Và con đã cố gắng để có thể làm tốt nhất khả năng của mình để có thể hỗ trợ cho hội chúng hiểu được giáo pháp mà ngài Theodore đã rất là cẩn thận để có thể trao truyền cho hội chúng. Bởi vì đối với con không có một cái ngành nghề nào giá trị hơn bằng pháp bảo cả. Và như vậy thì đây không phải là một công việc và mọi người không có phải được trả lương bởi vì nhờ công việc thông dịch, mà bởi vì do cái sự kính cẩn của giáo pháp, cho nên là mọi người mới có cơ hội được trở thành thông dịch và được sự trao truyền của các vị lớn của ngài thiền sư.
Cho nên chúng ta phải rất là trân trọng giáo pháp thì chúng ta mới có thể trở thành một thông dịch giáo pháp được. Và như vậy thì cái việc thông dịch của chúng ta sẽ ngày càng trở nên một cách tự nhiên hơn. Và cuối ngày hôm qua thì con cũng có chia sẻ với lại những người trong phòng của mình rằng con có một ao ước và có một cái mong muốn để sẽ giúp đỡ Sayadaw để lan truyền giáo pháp ở đất nước Hoa Kỳ này ở rộng nhiều nhất có thể. Đó là lý do tại sao mà con đã có cơ hội được đi cùng tháp tùng với Ngài từ tiểu bang này đến tiểu bang khác để có thể giúp đỡ cho mọi người tiếp cận hơn được với giáo pháp. Mỗi bang mà chúng con đến thì chúng con được gặp những người khác nhau và có cơ hội được lan tỏa giáo pháp cùng nhau. Thực sự đây là một hành trình rất là tuyệt vời và con cảm thấy vô cùng hoan hỷ về cái sự phụng sự của mình cho giáo pháp. Con cũng vô cùng hoan hỷ vì đã có thể hỗ trợ Sayadaw lan tỏa những lời dạy vô cùng tuyệt vời của Ngài đến tất cả mọi người. Và con cũng rất hoan hỷ với sự thực hành của mình với giáo pháp mà Sayadaw đã hướng dẫn cho con. Và đây là tất cả những gì mà con mong muốn được chia sẻ đến hội chúng. Buddha is the complete practitioner. He could do all kinds of good deeds. He could abstain from all kinds of bad deeds. Besides, Buddha could represent to all living beings, not only for himself and his relatives. That's why no good deeds is led to practice for Buddha.
nothing to know is left for Buddha. He can know whatever I should know. He can practice whatever I should practice. That's why, besides, he could teach whatever he can teach, whatever he can practice. Buddha is complete not only for practicing but also for teaching. Buddha is the greatest of the greatest teacher, the greatest of the greatest leaders. Buddha is unrivaled. No one together like Buddha. Most of the meditators are able to practice meditation only in the meditation retreat. Most of the meditators are not much doing good deeds in their daily life. Buddha enlightenment as Buddhahood is caused by doing all kinds of good deeds. Not only with Buddha, Dhamma and Sangha, but also in the society. Most of the meditators are able to do good deeds only with Buddha, Dhamma and Sangha.
not much doing good deeds in the society. That's why most of the meditators are difficult to understand the real Buddha, the real Dhamma, and the real Sangha. For Cindy, she can understand my teaching. It is because of not only doing good deeds concerned with Buddha, Dhamma, and Sangha, but also doing good deeds in the society. But Cindy is difficult to explain to the others. This is the same for me. After 6 months of my first practicing meditation, I started to spread Dhamma among the society. I opening wisdom sharing foundation in my together with my business. In that small shop, Dhamma books, Dhamma teaching can borrow for free. Some of well-known Dhamma books and Dhamma teaching could buy with the original price, no profit. I often went to the meditation retreats and practice meditation seriously. Besides, I share Dhamma books and Dhamma teaching from nearly all the meditation center to the society. In this way, more and more people in the society were connecting with meditation center, meditation teacher, and meditators. This is the most needed good deeds for the people in the society. At that time, I stay in downtown of Yangon. In my small apartment, I stay alone.
That's why my practicing meditation or my life as a meditator is not the same as most of the meditators. I was practicing meditation and doing good deeds, not only for me, but also for everyone concerned with me. At that time, I was not much well known. Only a few people knew about me. Because of practicing meditation and sharing Dhamma to the society continuously, together with teaching meditation to the old and sick people and meditators continuously, more and more people knew about me. In the beginning of a meditator, I myself was difficult to know what is meditation. At that time, I was practicing meditation, but like the other meditators, I was difficult to understand the real meditation. In this way, I learned from the original meditation master who already passed away. Besides, I learned some of the Buddhist literature to know what Buddha want us to do and to know later I came to understand the answer. Before I started practicing meditation, no question about meditation. Only by practicing meditation, the question about meditation appear in my mind like the other meditators. Practice made perfect. Because of not practicing enough, there was the question. With this right understanding, I continue practicing meditation by using the method which I understand and don't understand. Listening the matter which I didn't understand and practicing the method which I didn't understand clearly were really risky. Most of the meditators may not practice like this, but I dare to practice and I dare to do
spreading Dhamma to their society continuously. In this way, I came to understand Dhamma more and more clearly and deeply. Even if I understood, it was really difficult to explain with the words or language, because only in the beginning of practicing meditation, I follow according to the methods. Later, I started to practice beyond the method. That's why I myself was difficult to explain about how I was practicing. Understanding caused by practicing beyond the tradition was also difficult to explain. Only when you dare to do good deeds beyond the limit, you can understand. If you are attaching on the method or tradition of doing good deeds, you will be difficult to understand my teaching. Only in the long term, because of doing more and more good deeds, by establishing our own full-time meditation center and doing all kinds of good deeds more and more, by using the power center, I was able to teach more and more deeply and clearly like this. If I dare not do good deeds limitlessly, I won't be able to teach like this. It will be the same for you all. If you dare not do good deeds, beyond tradition, you will be difficult to understand my teaching. Doing good deeds limitlessly is really needed
for all of us to know the truth as it is, or to detach from the normal life of living beings also. Only when we are able to detach from the side of follower, we can practice as leader or teacher. In this way, I can be real teacher or leader. Most of the meditators are attaching to practice only like the other meditators. In this way, they are hoping to be a teacher or leader one day. If you practice as a follower, you are sure to be a follower in the future also. Only when you dare to practice as a teacher, you can be a teacher or leader. When I was teaching in India, I came to know more and more Indian people who can understand my teaching. They may not be Buddhist, but they can understand because India is the land of Buddha. That's why for most of the Indian people, they would already experience this kind of teaching in their past life. That's why they are easy to understand this kind of teaching. They may be difficult to practice, but even to understand the Dhamma easily is amazing. I have been teaching like this for over 23 years continuously. But most of the meditators are difficult to understand my teaching. But I'm not grasping my teaching as my own. I am teaching to fulfill the need of modern Buddhism or meditation teacher. In my size, I was one of the meditation teachers. The Power Center is a part of modern Buddhism. That's why I see all the meditators and meditation teachers as our families. That's why if they are teaching traditionally, I don't need to teach traditionally. I can teach more deeply. In this way, we can work together.
The Bhava Center emphasized in all kinds of social activities. It is because of most of the religious people are not much doing good deeds for the society. That's why I have to do like this by using the Power Center. This is not rejecting the tradition. This is just fulfilling the need of modern Buddhism. Because of not understanding like this, there are many misunderstandings concerned with me and the Power Center. But when there is right time, the answer will be clear because of the power of the truth or right understanding and action. Here in US also, I didn't expect to meet with Cindy, who can understand this teaching. But because of the power of Buddha, Dhamma and Sangha, we can meet at the right time and we can work together like this. This is not only for us, but also for all who are doing good deeds continuously and seriously. They can have real Dhamma friends or Dhamma families in the long term. In this way, they can do more and more good deeds, for sure. Đức Phật là người thực tập hoàn hảo và trọn vẹn nhất. Ngài có thể làm tất cả các thiện pháp và Ngài cũng có thể tránh khỏi tất cả các bất thiện pháp. Ngoài ra, Đức Phật có thể trở thành đại diện cho tất cả chúng sanh, không chỉ là đại diện cho Ngài hoặc là những thân nhân của Ngài. Cho nên, không còn có thiện pháp nào còn lại để Đức Phật thực tập. Không còn có gì cần phải biết để Đức Phật phải biết. Ngài đã biết những gì Ngài cần phải biết và Ngài đã thực tập những gì Ngài cần phải thực tập. Ngoài ra, Ngài đã có thể hướng dẫn và giảng dạy những gì Ngài đã thực tập. Đức Phật là hoàn hảo, không chỉ là trong sự thực tập mà trong cách Ngài hướng dẫn. Đức Phật là một thầy vĩ đại nhất trên tất cả các vị thầy, là người lãnh đạo vĩ đại nhất trên tất cả các vị lãnh đạo. Đức Phật không có đối thủ,
không có ai là có thể so sánh với Đức Phật. Phần lớn những thiền sinh chỉ có thể hành thiền ở một trung tâm thiền. Phần lớn các thiền sinh không làm các thiện pháp trong đời sống của họ. Đức Phật đạt được sự giác ngộ và trở thành Đức Phật là bởi vì Ngài làm tất cả các thiện pháp, không chỉ là làm thiện pháp liên quan đến Phật Pháp Tăng, mà là làm tất cả các thiện pháp trong xã hội. Phần lớn các thiền sinh có thể làm các thiện pháp liên quan đến Tam Bảo, nhưng lại không làm thiện pháp trong xã hội. Cho nên phần lớn các thiền sinh gặp khó khăn để hiểu về Đức Phật thật sự, giáo pháp thật sự và tăng đoàn thật sự. Đối với Cindy, cô có thể hiểu về sự hướng dẫn của Thầy là vì cô không chỉ làm các thiện pháp liên quan đến Đức Phật, Pháp, Mạch và Tăng, mà cô cũng làm các thiện pháp trong xã hội. Nhưng Cindy cũng gặp khó khăn để giải thích cho người khác để hiểu. Đối với Thầy cũng giống như vậy. Sau khi Thầy bắt đầu thực hành thiền, trong vòng 6 tháng, Thầy đã bắt đầu lan tỏa giáo pháp trong xã hội bằng cách mở ra một tổ chức chia sẻ trí tuệ. Và tổ chức này hoạt động chung với doanh nghiệp của Thầy. Thầy có một tiệm tạp hóa nhỏ, nơi đó Thầy đặt các cuốn sách về giáo pháp, những lời hướng dẫn của giáo pháp. Mọi người có thể đến đây để mượn hoặc là nhận lấy miễn phí. Thầy đã mang các cuốn sách nổi tiếng của những vị thiền sư nổi tiếng. Ở đây mọi người có thể nhận lấy miễn phí hoặc là họ chỉ cần trả giá gốc mà không có lợi nhuận nào. Thầy sẽ đi đến những trung tâm thiền khác nhau, thực hành thiền một cách nghiêm túc. Ngoài ra, Thầy sẽ thỉnh những quyển sách và những lời dạy của giáo pháp từ các trung tâm thiền mang về để chia sẻ cho mọi người trong xã hội. Bằng cách này, những người trong xã hội có thể nối kết với các thiền viện, nối kết với các thiền sư và các thiền sinh khác. Việc này là rất cần thiết đối với tất cả mọi người trong xã hội. Vào thời điểm đó, Thầy ở một căn hộ nhỏ ở thành phố Yangon, Miến Điện, và Thầy ở một mình. Cho nên việc thực tập thiền của Thầy, đời sống của Thầy không giống những đời sống của những vị thiền sinh khác. Thầy thực hành thiền và làm các thiện pháp không chỉ là cho bản thân mình, mà là cho tất cả mọi người liên quan đến Thầy. Vào thời điểm đó, không có quá nhiều người biết đến Thầy, chỉ có một vài người biết về Thầy mà thôi. Nhưng vì thực hành thiền và chia sẻ giáo pháp trong xã hội liên tục, chung với hướng dẫn thiền cho những người lớn, già và bệnh tật và các thiền sinh, thì càng ngày càng có nhiều người biết đến Thầy hơn. Ở giai đoạn đầu của một thiền sinh, ngay cả bản thân Thầy cũng gặp khó khăn để hiểu về sự hành thiền. Lúc đó, Thầy cũng thực tập thiền giống như những thiền sinh khác, và Thầy cũng gặp khó khăn để hiểu việc hành thiền thật sự là như thế nào. Bằng cách này, Thầy đã phải học từ những vị thiền sư nổi tiếng, ngay cả những vị đã qua đời. Ngoài ra, Thầy sẽ đọc các kinh điển giáo pháp của Đức Phật để Thầy muốn biết rằng Đức Phật mong muốn chúng ta làm gì và Đức Phật mong muốn chúng ta biết những gì. Sau này, Thầy đã tìm ra câu trả lời. Trước khi Thầy thực hành thiền, Thầy không có bất kỳ câu hỏi nào về việc hành thiền cả. Chỉ khi thực hành thiền thì những câu hỏi về việc hành thiền mới hiện ra trong tâm của Thầy, cũng giống như là những người thiền sinh khác. Nhưng sự thực tập sẽ làm mọi thứ trở nên hoàn hảo. Vì không thực hành đủ, cho nên sẽ có rất nhiều câu hỏi. Với sự hiểu biết đúng đắn này, Thầy đã tiếp tục thực hành thiền bằng cách sử dụng những phương pháp, những phương cách mà Thầy hiểu, và sử dụng ngay cả những phương pháp Thầy chưa hiểu. Nghe pháp thoại là những gì mà Thầy không hiểu, và thực hành những phương pháp mà Thầy chưa hiểu thực sự là một việc rất rủi ro. Phần lớn những thiền sinh không thực tập như vậy,
nhưng Thầy đã dám làm như vậy. Thầy dám chia sẻ giáo pháp cho mọi người trong xã hội. Bằng cách này, Thầy càng ngày càng có thể hiểu rõ và sâu sắc hơn về giáo pháp. Cho dù Thầy hiểu rất rõ, nhưng Thầy cũng gặp khó khăn để giải thích bằng ngôn ngữ và từ ngữ. Vào giai đoạn đầu của việc hành thiền, Thầy đi theo các phương pháp của truyền thống. Sau này, Thầy đã thực tập vượt ngoài các phương pháp. Cho nên, Thầy cũng gặp khó khăn để giải thích cho mọi người Thầy thực tập như thế nào. Sự hiểu biết đã đến bằng sự thực tập vượt ngoài các phương pháp truyền thống, cho nên nó rất là khó để cho Thầy giải thích. Chỉ khi nào các con dám làm tất cả các thiện pháp vượt ngoài các giới hạn thì các con mới có thể hiểu. Nếu như các con dính mắc vào phương pháp và các truyền thống của các việc làm thiện pháp thì con chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong việc hiểu những lời dạy của Thầy. Chỉ về lâu về dài, vì làm nhiều và nhiều thiện pháp hơn nữa bằng cách thành lập các trung tâm thiền toàn thời gian và làm các thiện pháp ngày và nhiều hơn nữa bằng cách sử dụng trung tâm Tabawa, Thầy mới có thể hướng dẫn một cách rõ ràng và sâu sắc như vậy. Nếu như Thầy không dám làm các thiện pháp vượt ngoài các giới hạn thì Thầy đã không thể hướng dẫn như vậy. Đối với các con cũng vậy. Nếu như các con không dám làm các thiện pháp vượt ngoài các truyền thống thì các con sẽ rất khó để hiểu về lời dạy của Thầy. Làm các thiện pháp mà không có giới hạn là đang rất cần thiết cho tất cả mọi người, để tất cả mọi người có thể hiểu về sự thật như nó đang là, để giúp cho mọi người có thể xả ly khỏi đời sống bình thường của một chúng sanh. Chỉ khi nào chúng ta có thể xả ly từ góc cạnh là một người đệ tử, một người đi theo, thì chúng ta mới có thể thực tập giống như là một vị lãnh đạo, một vị thiền sư. Và bằng cách này, Thầy đã trở thành vị thiền sư thật sự, vị lãnh đạo thật sự. Phần lớn, các thiền sinh lại bị dính mắc vào việc thực tập cũng giống như những thiền sinh khác. Và họ mong muốn rằng, họ ước nguyện rằng một ngày nào đó họ sẽ trở thành một vị thiền sư hoặc một người lãnh đạo. Nhưng nếu các con thực tập giống như một người đi theo thì các con chắc chắn cũng sẽ đi theo ở tương lai. Chỉ khi nào các con dám thực tập là một người lãnh đạo, một người thiền sư thì các con mới có thể trở thành một vị lãnh đạo, một vị thiền sư ở tương lai. Khi Thầy hướng dẫn ở Ấn Độ, Thầy đã biết rằng người Ấn có thể hiểu về sự hướng dẫn của Thầy. Họ có thể là không phải là những Phật tử, nhưng họ có thể hiểu về giáo pháp, là vì nước Ấn là đất nước của Đức Phật. Cho nên phần lớn người Ấn họ đã có những trải nghiệm như vậy trong các đời sống trong quá khứ của họ. Cho nên rất dễ để họ hiểu về phương pháp và sự hướng dẫn này. Có thể là họ gặp khó khăn trong việc thực tập, nhưng cho dù là họ chỉ hiểu về giáo pháp mà thôi thì sự hiểu biết này cũng đã là rất tuyệt vời. Thầy đã hướng dẫn như vậy trên 23 năm liên tục, nhưng phần lớn các thiền sinh gặp khó khăn để hiểu về những lời dạy của Thầy. Thầy không nắm bắt và bị dính mắc vào lời giảng dạy của Thầy như một ngôi nhà. Thầy chỉ đang giảng dạy để đáp ứng những nhu cầu của Phật giáo trong thời hiện đại, hoặc là đáp ứng các nhu cầu của các thiền sinh. Trong khía cạnh của Thầy, Thầy là một người thiền sư và trung tâm Tabawa là một phần của Phật giáo đương đại. Cho nên Thầy nhìn tất cả các thiền sinh, tất cả các thiền sư là gia đình. Cho nên nếu như Thầy hướng dẫn theo, đã có rất nhiều người hướng dẫn theo truyền thống, Thầy không cần phải hướng dẫn theo truyền thống nữa. Thầy có thể hướng dẫn một cách sâu sắc hơn, và như vậy mọi người có thể làm việc chung với nhau. Trung tâm Tabawa luôn chú trọng vào việc làm tất cả các thiện pháp trong đời sống xã hội, vì phần lớn các vị lãnh đạo tôn giáo không làm các thiện pháp trong xã hội. Ngoài ra, Thầy phải làm như vậy bằng cách sử dụng trung tâm Tabawa. Thầy đang không chối bỏ các truyền thống,
Thầy chỉ là đang đáp ứng những nhu cầu của Phật giáo đương đại mà thôi. Vì hiểu biết như vậy và hướng dẫn như vậy, có rất nhiều người hiểu lầm, có rất nhiều sự hiểu lầm liên quan đến Thầy và trung tâm Tabawa. Nhưng vào đúng thời điểm thì câu trả lời sẽ trở nên rất rõ ràng, là vì sức mạnh của sự thật, sức mạnh của chánh kiến và sức mạnh của chánh nghiệp. Và ở Hoa Kỳ này cũng vậy, Thầy không nghĩ rằng Thầy sẽ gặp Cindy, người có thể hiểu những lời giảng của Thầy. Và vì sức mạnh của Tam Bảo, chúng ta đã có thể gặp nhau vào thời điểm đúng đắn và chúng ta có thể làm việc chung với nhau như vậy. Việc này không chỉ là dành cho chúng ta mà dành cho tất cả mọi người đang làm thiện pháp liên tục một cách nghiêm túc. Họ có thể có những người bạn trong giáo pháp thật sự và trở thành một đại gia đình trong giáo pháp. Và bằng cách này họ mới có thể tiếp tục càng làm nhiều và nhiều thiện pháp hơn nữa. Chắc chắn là như vậy.